picture. Because any misguiding answer will change the mood of the person who is reading. Is it not? Because now always in any examination, it is the honest representation that gets the honest reward. Now, with this relevant introduction, you would say that what exactly is the transfer? Yes, Section 5 of the Transfer of Property Act defines transfer. We'll take it further. Now, transfer means what? Whether it is transfer of ownership alone, the answer would be no, it need not be transfer of ownership alone. Under the transfers, some several category of designated transfers are mentioned. For example, one is sale. Sale is a transfer of ownership. Well, we will accept. Second one, gift is a transfer of ownership. That also we will accept. Then lease is also a transfer, but it is not transfer of ownership. In that way, we have to calculate in our mind. See, then what it is? It is a transfer of interest in an immovable property. What is that interest? Possession, is it not? We understand what transfer of, instead that we should say delivery of possession, right? So then what is mortgage? Mortgage is what? Yes. This also is a transfer of an interest in a specific immovable property. What do you understand by the term specific immovable property? See, I borrow money from you. I borrow money from you. Even if I am 90 years old, you lend money. Is it not? Why? If I give a security for that property. That means, even for a beggar, this bank man would give 5 crores of loan. Even a beggar, provided he gives the surety of so another person who is financially sound. What is required for that? That means to say it is a security. Security for what? Proper repayment of the debt. Or I accepted with Mr. Praveen God. I say that I would give you 30 lectures every day. And I am not a reliable person. You can't rely on my word. He has accumulated hard-earned money he has poured on me to give the 30 days lecture. And so many candidates or students and lawyers are writing. So for proper security for the performance of an engagement, here it is not only for the repayment of debt, it is for the performance of engagement. He would say that, sir, super security could be. Then security, I tapana money. That's the 50% money security could ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು 30 ದಿವಸ 40 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ so for the performance of an engagement a security is given are you following so when security is given for the performance of an engagement this is also mortgage now I will tell you what section 58 defines Section 58 of the Act defines mortgage. Then what is mortgage? Mortgage is a transfer of an interest in an immovable property. See, it is not the transfer of immovable property, the ownership itself. It's an interest. Transfer of an interest in an property. As a security for the repayment of debt. Transfer of an interest in an immovable property as a security for the repayment of debt or for the purpose of performance of an engagement.
For the purpose of engagement, I may say surety is given. Though that surety will be there till I perform the engagement. On end of the 30th lecture, he would say that sir, you discharge ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತು 30 days ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. You will simply say you redeem. So, broad classification. See, if you understand the transfer or the term transfer in this fashion, let any question be asked. Let any question be asked on transfer, you will be in a position to answer. Take it from me, you will not be less than minimum 60% of the marks. Minimum 60%. That is more than the passing percentage, like anything. Because you know the concept of transfer, but it's not as a simple definition. Then, how many kinds of transfer? For that, first you say that transfer of ownership is one, and transfer of an interest in an immovable property. Both are transfer. Is it not so? See, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಲೆ ಕಡ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಭಾಗನೇ ಹೆಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೂಗಿತ್ತು, ಕೈ ಕಡ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ an interest in an immovable property. Well, out of the terms transfer, we will take out in which transfers the ownership is transferred. First one is sale. Yes, sir. Sale. What is transfer? Sale is a process under which ownership is transferred from seller to buyer. Then one logical background you have to go. So what is required for a seller? What is required for a seller is ownership. If he doesn't have ownership, how he can transfer it? So having ownership means competent to transfer. You know the Latin maxim, nemo dat quod non habet. That means no one can convey better than what he has. I cannot give you 5 crore rupees because I don't have. Is it not so? I cannot give you gold biscuit because I don't have it. That is number one. And the second aspect is transfer of ownership. Is it what? Freely? No. For a price. That price is contractually considered as consideration. So, this transfer, which is transfer of ownership, is for consideration from one person called seller to another person called buyer. Here the transferor is seller, transferee is buyer. Then you have contract. I told you, in a immovable, you must understand the relation between contract and the transfer of property. See, wherever the term contract is used, in the entire Transfer of Property Act, it means contract according to Indian contract. You know, if there is a fraud, if there is a coercion, if there is misrepresentation, the contract becomes voidable. So, contract becomes voidable means sale also becomes voidable, because sale is also a contract. Is it not so? See, I will tell you, ನೀವು ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮೇಕೆ ಕಾಲು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. Is it not so? Like a simple thing is, because it is a contract, you can set aside a contract like any other contract. Sale is also a contract. Finish. If anybody asks you how sale is a contract, read section 4 of the Transfer of Property. Contract applies, embraces Transfer of Property Act also. Number one. So, first concept is transfer of ownership from one person called seller to another person called buyer. Well, that is where the ownership is transferred. The second category of transfer of ownership, that is in the, you got transfer na ನೀವು ಒಂದು generic term ಒಂದು common term.
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ species ಯಾವ್ದು ಸೇಲ್ is also a species of a transfer. Number. And then you have gift. What is gift? I was telling just now, see, I may not expect anything from you, still I am giving a property to you. Whatever I have given property. Is it not so? You have, see, you have heard about Karna of Mahabharata. His example could be found only for gift, not for sale. We don't have a single example wherein Karna has sold any property or any gold or anything, even part of his body also. He has gifted it. Now you may say, and he had no classification for gifting it for own blood relationship. That's what. See, now you say that as a mark of love and affection. You must understand, you need not be my brother, you need not be my son for gifting the property. Love and affection arises under frequency, meeting of our mind. I may love you more than my brother, I may love you more than my son. Is it not so? I may hate my brother more than my enemy. Otherwise, why partition suits are filed nowadays? So when such is the case, here, gift, it is also a transfer of ownership. You used to call seller there. He is not seller, but transferring the ownership. He has a special name called donor. Is it not so? He is a special case called donor. And to another person called donee. Then, without consideration, that is no price. Now, by what you call it as now the transfer of ownership. Now, I ask you a question on gift. Say whether your examination or even a judge also during your argument ask you a question regarding gift. See, what are the answers we expect from the gift? When you know the gift, as I told you, it's a transfer, right? So, as you say that first step you are clear because you mentioned it, a transfer. You know something, and then transfer of what? Ownership of an immovable property. Finished. Second step you have come across. Is it not so? And then made voluntarily. I have it on my own without consideration. Is it not so? Is it not? Without price. A gift is made without price. So transfer of ownership. Transfer, number one, of ownership, number two, without consideration, number three, and then voluntarily, number four, accepted by the donee. If you write these three words, let it be any question in the field of gift, are you not entitled at substantial portion of the mark? So, what we have to understand is not ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. See, what is required is we understand what? We understand the subject matter. So, legally, see, you are not supposed to think as a layman or an illiterate. You have to think in terms of a lawman, a legal man, a professional. So, it is the field of gift, yes. Gift, yes, transfer, ownership, donee, without consideration, accepted by the donee. Now tell me, is it necessary to by heart the section? And to register, we have to write ಅದೇ words ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Religion. So this is how we understand. Whether it is for examination, whether it is for argument, whether it is for your reading purpose. And then, so this aspect is transfer of ownership then, which is another transfer, wherein ownership is transferred. Here, another transfer is exchange.
right? What do you mean by exchange? Seller is the buyer is the seller. A exchanges his immovable property with B. In consideration of this property, B also gives you some property. So what is that? In an exchange, you can call it that there are two sellers and two buyers. 2 plus 2 is 4. But already A is exchanging his immovable property with B. B is also exchanging the property. That means two. So for your property, you are the seller. I am the buyer. For my property, you want to ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಗಂಡಿಗೂ ಬೀಗರು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಗರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. You say that one property is exchanged for the another. No, so ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 buyers and 2 sellers ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You know much deeper ಅಂತ ಆಯ್ತು. Is it not? Exchange becomes 2 sellers, 2 buyers, 2 properties, 2 set of properties. ಆಮೇಲೆ 2 sales and 2 purchases. ಅದು ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. 2 sales. ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So you say that 2 sales and 2 purchases. As such that, so transfer, when you make a broad classification, you have transfer of ownership, transfer of interest. Now, we have perused the transfers wherein the ownership is transferred. And second category is transfer of an interest. Transfer of an interest, transfer of an interest is also transfer. But the ownership, yes, you are not giving the ownership by say, but still, 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾನು ಬರ್ತಾನೆ, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಫಿನಿಶ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. Is it not so? God doesn't discriminate, is it not so? ಅಲ್ವಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ ಕೊಡೋದು, 2 ನಿಮಿಷ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆಯಾ? ನೋ. Such way, as now what happened? Transfer of ownership is also a transfer. Transfer of interest in an immovable property is also. Say transfer of immovable interest ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಹೆಂಗೆ? Mortgage. Mortgage. What I am transferring in the mortgage, I am not giving you the ownership. What I am transferring is an interest. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, interest in that immovable property is transferred. Then what happens? See, the page full puska kodidru kuda 2 page ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This book becomes incomplete without that page. Is it not so? ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಮಾರ್ಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you call it as an encumbered property. ಅಲ್ವಾ? You see, a client may come to you and ask, sir, property, a certificate of encumbrance ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ನೋಡೋಣ. Encumbrance certificate. You see, mortgage is State Bank. ಏನಾಯ್ತು? Is it not so? That is not a full property. That is not an absolute property. That is an encumbered property. Because an interest in that property is transferred. I think by this time you may sharpen your view regarding this approach of mortgage. So that's how transfer of an interest in an immovable property is mortgage. What is mortgage? Is a transfer. It is not ownership, it is a transfer of an interest. Right. And then, see, if I don't give the property to you, I mean, say, if you don't repay the money, you will bring the property for sale and sell it, so on. It may give you right to proceed, right? It may, but on the date of entering into the contract, it is not a transfer of ownership. Ultimately, the mortgagor becomes a defaulter. Property may be brought to sale and be sold. Is it not? It is not a, what do you call, a mortgage. It is a transfer of ownership as on that date. As on that date itself, it is not a transfer of ownership. But
It is a transfer of an interest in an immobile property. See, for example, complete, I have given it. ಇದೇನಾಗಿದೆ ನಾನು ಶರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶರ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ತನಕ ನಾನು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ well this is what you call as mortgage also is an interest in an immobile property transfer and then what is lease is it not lease is also a transfer. See, this is a transfer of an, you see, it's also an interest, but possession. What is ownership? Well, see, what is ownership? Ownership, what? You can define see, how you define ownership? Ownership is a bond between the owner and the thing owned. Ownership is a bond between owner and the thing owned. Because I am the owner of this. I have a bond. You don't have that bond. Agree? That's why I have the ownership. Between the thing and me, there is some relationship which others do not have. So we call that as ownership, as a relation between the owner and the thing owned. Secondly, then ownership is a bundle of rights. What a person can do, he can do anything with you. He can use the property, leave the property, give the property. He can do. Of course, not in a way to create nuisance to others. Well, so ownership is see, even possession is included in the owner, right? So under lease, you are not transferring the ownership, but part ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನು possession ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ is it not possession? See, it is just like constructing a palatial house, everything, and leasing it out. Is it not so? So under such circumstance, possession is delivered, specific interest that is in the form of possession it is delivered. So here also an interest. Possession is an interest. So that is correct. Now, you say this, see, in the field of mortgage, we find, in the field of transfer, you find sale, first brother, elder. Okay, then gift. You have mortgage, you have lease, you have exchange. Now, a question may arise whether there is any other kind of transfer, other than these five: sale, gift, lease, mortgage, exchange. Whether there is anything? Yes, there may be. See, I had decided a case wherein it was not named as mortgage, sale. It was written in the form of a term settlement. But therein, after a particular time, ownership was likely to be transferred to the second party. Payment of price was also there. So, a settlement like thing, when all the ingredients of transfer are there, it may be a transfer. Is it not? See, intelligence, ಯಾರ್ದಾರು ancestor property ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾವು? Nothing. Intelligence is also a self-acquired property. A person can have it. Hard work. Hard work is the means. Whoever gets it, it becomes. Is it not so? See, but by 9 o'clock, you would have thought of a particular thing in a particular way. But at 11 o'clock, you may find, no, my analysis was not there. Now I am in a better position. Right? Well, so ingredients of transfer is now. We have to come to ingredients. What are the ingredients? Test ಮಾಡಬೇಕು. See whether it is a transfer or not. Whether this transaction is a transfer or not. Whether yourself or a judge of any court for that matter, he would examine the ingredients. Ingredients, of course, definition
is there in section 5 of the transfer of property. As I told you in the beginning itself, it is not necessary that you remember the definition itself. No. If you practice for 1 hour, you will remember the definition. But what is the what is the meaning of by hearting without understanding the meaning? Nothing. Is it not so? So it is what you call as a gentleman in rank but no money in bank, right? When such is the case, what are the ingredients? Then for the term transfer, if you look at this section, it says conveyance from one person to another. That means to say it's a process wherein transfer conveyance from one person to another person. It doesn't say only person, it says living person. One person to another person living. Then, see, this I am having. What I can give you, I will give you this. You are not having this size of a proper this with me. I am for the first time I am giving you transfer by one living person to another living person. In present or in future, I may give you or I may agree to give you. That is on the future date, it may take place. So then it comes up what? I am giving a particular property to you or I may agree to give a property to you. That property which you never had earlier. Is it not? Then what do we understand? Sir, this thing is conveyance. Number one, convey. What means hoital? Convey. Yes. Living person. Yes. Act of the parties. By act, I am giving, you are receiving. Act of the parties. So, how do we understand this term with the exact living definition? Say, for example, you do not know what is the definition of transfer. Now, after dissecting, you will examine with yourself how you have understood the context of the term transfer, the history of the term transfer. Now, the different types of transfers we have examined. Now, the question is, we will tell you some transactions which are not transfers with reference to the definition. I am telling you. We will examine one or two transactions which are not. See, those transactions you have come across in your life. But the question is, why they are not transfers? We are examining. See, transfer is transfer means the ownership is conveyed from one person to another. Under that means to say he never had it. I am giving it for the first time. Right? Suppose you are having vast agricultural field, mango garden, mango grove, coconut, areca, everything you have. Is it not? I come to your house. You take me what? You take me to your garden. Give me some number of coconut, again mango, again areca, everything. Because you are three brothers are the owners, you are giving it, right? So within themselves, they are giant in the family. Within themselves. So it is their property. You give it. Is it not? That is during this month. That is May 2026. Again, I go in the term. That means to say, go what? Go 27th, May 2027. Then again, he would take me to the coconut garden, coconut grove, and he would give you certain coconut. But he cannot give mango and areca because partition has affected in their house. He was given coconut garden. I thought, but not that. What does that mean? He was in the enjoyment of every kind of trees, whether mango or coconut or areca, right? But when the partition took place in the month of December,
he was given coconut groves or garden. Okay. Why? In consideration of what? His common enjoyment in the entire thought. Is it not so? That means, say, now the interesting question. Whether partition that took place in their house is a transfer. Is it not? Then we say partition is not a transfer. So I tell you, certain people telling even after vast experience, partition is also transfer and hedodu not telling. So you should not fall in that category. Why partition is not a transfer? Swami, beginning in the first ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮದುವೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ದಾಯಾದಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಕೋಕೋನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಮನ್, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಅಣ್ತಮ್ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬರು, ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ partition is not a transfer, but it is demarcation of right in consideration of the common enjoyment. Do you agree? So partition is not a transfer. Agree? Partition is not a transfer. Then it comes. See, you have all come across the term will. You have come across the term will. What is that will? Sir, it is what? It is property. Beginning name enter kodbeku, property that comes to the person who under will after the death of the person who has made the will. This is common man. Is it not? As I told you, legal man. Your approach is totally different. Then what say? Person who makes the will, we call him as a testator, not the seller. Remember, is it not so? Person to whom the benefit is given, he is the legatee, not the buyer. Now, I make a will in favor of my son. I make a will in favor of my son. I give the property to him, my house. Then basically you understand, this will would come into effect only upon my death. Agree? During my lifetime, I can sell it to anybody. It becomes, I can cancel. Nane cancel madlebeku antalla. Even without cancelling the will, if I sell the property to somebody, will goes. Agreed? Will goes. Then, so when a person gets the will, why it is not see? That's why when you make the will, nothing goes. Does anything go? No. But when a person gets the property, andre you ಸಾಯ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನಿಮಗೆ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ 90 ವರ್ಷನಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ. So at that time he is not a living person. It is just like what you call as ಕಪ್ಪೆನ ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ತಗಲಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಧಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is stays. So it is not a transfer. Can you tell it safely now? It is not a transfer between 2 persons living at the time of transfer. So ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ. 300 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಈಸ್ ಏಥಿಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೋ ಇನ್ನೊಂದಂತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಿಲಾಸಫಿ, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಅದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರ್ಗಂತೂ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈಯೇಷನ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದೆನ್, he makes a property term transfer. Okay, he made a transfer, but after this transfer of property came into
existence. What does it say? I am transferring all my property. I am transferring all my property to God, Sri Kodanda Ramachandra Swami. But what exactly does it mean? ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 300 ಅದು 200 years ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನು, ಬಟ್ TPA ಆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನ 200 years ಆಗ್ತದೆ ಕೂಡ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರೋ, ಸಿ IPC drafted by Macaulay, it is not only in India, it is adopted by so many countries. Is it not? It is not only for India. Many countries are depending on that draft, Lord Macaulay. Well, coming back to our talk, that is when you are transferring the property, I am transferring the property to God, Kodanda Ramachandra Swami, Devaru kottidini, inyaru barovangilla, muttuvangilla property. What about the transfer? It was held, it was not a transfer. Why? See, you cannot bring God to a living person. Is it not living? God cannot be a living person, alva? Agar dead person, no. He is omnipotent, beyond control. Finish. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ತಿರುಪತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಲಾರ್ಡ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. TTD, ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಮಸ್ ವಿಜಯ ಟ್ರಸ್ಟ್. It is represented. It may not be a living person, but represented. So in that way, you understand what transfer. Is it not so? Transfer must be by a living person. Then, how do we like? What technically one question can be? What are the types of transfer that is governed under Section 5? See, it is only by act of the parties, whether it is the same act of the parties, gift act of the parties, mortgage act of the parties, exchange act of the parties, lease act of the parties. Is it not? Suppose I am the owner of some 100 acres of land. I am the owner of 100 acres of land and I die. The property will go according to my will or succession, inheritance. You have that Mitakshari law of inheritance. So, when that property goes from me to another person, not will, I am telling you, will or whatever, who says that my son would become the owner of the property? Law says. That means the property goes to him by operation of. When the property goes from a person to another person by operation of law, it is not transfer. This is how we have to understand. Is it not so? Transfer is affected by act of the parties. Is it not so? The moment I die, it goes to my son, it goes to my sister, it goes to my daughter. Is it not? That is by operation of law. So, that is by inheritance. Then, you understand operation of law and act of parties. Transfer of Property Act, sir, we are required only regarding act of parties. Will also, is it whether it is Hindu will or Mohammedan will or Yoga? 1/3 restrictions is a Mohammedan will, Hindu will. When we transfer, or property and clean up bardilla, I don't know law, I write property nandu. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ಗೆ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಮೇಡ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡ್ರೈವರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಮನೆ ಮಗನಿಗೆ. See, in this way it goes. If that means to say, who says it is not a transfer? That's what. When you are a lawyer, smart lawyer, if somebody is telling to you regarding transfer, you cannot take Succession Act and read about it, because the transfer is not succession. Is it not? So, it is concerned with the act of the party.
ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ TPA ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು TPA ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಅರ್ಧಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೋ ಎಂಟೈರ್ ಲಾ ಇನ್ ಇಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೊಕೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ನೀರು ಅದು ಜನಿಸೆ ಸೇ ಟು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್, ರೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಡಗಳು ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ತಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಸ್. You open your mouth only on that cloud which offers rain. So that means to say, now the question, just like Jataka Pakshis, we have to know the location where which book we can get at regard. Is it? Well, so in this way we have a transfer, and now transfer how it is made. Is it not? Transfer how it is made. Transfer how it is made. Andre transfer, when you can make the transfer. Illendu transfer of immovable properties. Is it not so? Immovable property. So one person called seller ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. One person transfer ಆರ್ ಹೇಗೆ ಏನ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾರು ಸರ್? ಅದು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನ್ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, transfer of ownership. So that is the difference with a person who knows law according to. But there was a maximum ಏನಂತ wanted lawyer with legal knowledge. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು. Is it not so? Then, so when you transfer the thing, how it is transferred. See, a transfer of immovable property is made with reference to the valuation. Valuation is ಅದರ ಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. That means to say, if it is 100 or less than that, if it is 100 or more than 100, it must be by a registered instrument. It must be by registered instrument. Registered instrument ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಸ್ಟಾಂಪ್. There must be instrument. We have to write. So what happens when you are transferring the property worth 100 or more than 100, up to 100 or more than 100, it must be by a registered instrument. Now, interesting question. ಮಧ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ರಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಸ್ ನೋ ಡೆತ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಡ್. ಅವರೊಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. Is it not? Then what happens when the property is transferred worth 100 or more than 100? It must be by a registered instrument. Registered instrument ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ತಾಲೂಕಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೊಡೋಣ. ಎಷ್ಟು 100 ಇದೆ. ನಾನು 2 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 95 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. 1882 transfer of property act was effected in the year 1882. That is 18 plus 25, 26. 18 by 26 is 44, right? 144 years. ನೀವು
144 years ಮುಂಚೆ ₹1 ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 144 ಅಥವಾ 145 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 29 ಸತಿ ಡಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ₹1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1, 2, 4 ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಟಿಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ CRPC ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀವೆಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ₹500 ಇತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಮಂತ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ₹500 ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಿಜ್ಜಾ ಬಾಯ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, 1000 ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ₹500 ಅವಾಗ ಇರ್ತವೆ. ₹500 ಏನು ಆಗಿದೆ? ₹100, ₹100 ವಾಸ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ₹100 ಅಪ್ ಟು ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ₹2 ಕೋಟಿ ತನಕನೂ ಅಥವಾ ₹3 ಕೋಟಿ. ಸಿ ನೀವು ಒಂದು 10 ಸತಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ₹10 ಹಾಕಿದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಬಲ್, 50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ. ₹10 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, ಆಮೇಲೆ 5,000, ₹10,000 ತನಕ. ಸಿ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು 29 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ when the Transfer of Property Act was brought in 1882, at that time ₹100 was the up to ₹100 even you can have it without registration. ಅದೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್? ನಾವಿರೋ ಯಾವ ಮನೆಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕೇಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಬಿಲ್. Whatever it is, so it is made through a register. It must be through a stamped registered instrument. Again, instrument andre ಏನು? See, that is what, as the students of Transfer of Property Act, what everything we step by step we should go. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 1 mark 2 mark ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. As the students of Transfer of Property, instrument means a deed in writing. Anything can be instrument, is it not so? So that is the document, this is the document, but it is instrument. Instrument what? That's what. See, now you will know what is negotiable. Negotiable document in writing. Agreed? There cannot be a oral check. Can there be a oral check? Can there be a oral promissory note? Can there be a bill of exchange? No. They are all in there. That's why it is called as negotiable instrument. See, it was made about 144 years. Even today, we think what kind of intelligence they have. But so what happens? It must be in writing. That is it. Then what may be transferred? Idiyanta prashne. Section 6 says what may be transferred. What may be? See, this is a definitely testing question for you on in any platform. What may be transferred? Really, see, if you certain logic ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ತಲೆಹರಟೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. There are certain headlong answers even in law. You know, if they say what is a summons case, and the summons case is one which is not a warrant case. Is it not? And what is a public limited company? The public limited company is a company which is not a private company. Then they have private company ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ meaning ಇದೆ. In the same way, what may be transferred ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ section 6 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಿಂತ ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಮಕ್ ಆರಾಮರು, ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಚೀಟು, ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಿಗಳು, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಜನ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೋ?
In that way, what happens? It says what may be transferred and what anything other than this can be transferred. ಈಗ ಈ ಮನುಷ್ಯ when see can anybody ವಾರಸ್ದ ಅವನಿಗೇನಪ್ಪ ಅವರಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ 10 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವನೇ ವಾರಸ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ can anybody be called as ವಾರಸ್ದಾರ when I am living? See, I own 100 buildings. No doubt. I may have a son and a daughter. Can they call themselves as my legal heirs? First of all, whether it is interview or examination or argument, that this question, can a person can a person have a legal heir while living? No. No. See, I say my mother is my legal heir anta ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, but during my lifetime if my mother dies, no legal heir ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. So no one can have a legal heir while living. Legal heirs would come into picture only after the death of a person according to the law of inheritance. So now what happens? Can I enter into, I will give you in this way. See, you must know the passing of property for a woman has come across different paths. 10 hours ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. 1933 Act, ಆಮೇಲೆ ಅಗೈನ್ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ 6ABC, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕೇಸ್, ದಾನಮ್ಮ ಕೇಸ್, ವಿನೀತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಯಾರ್ದು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋ ಭಿಕ್ಷಿ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತೆಂಗಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಜುಟ್ಟು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ದಾನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು, ಫಿನಿಶ್ ಸರ್ ಫಿನಿಶ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೋಪಾರ್ಷನರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೋಪಾರ್ಷನರ್. ಮೊದಲು ಏನಾದ್ರು ಕೋಪಾರ್ಷನರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇದೇನು ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೇಲ್ member of a joint family was called as co-partner. Is it not so? Gone are those days. No, what happens? ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಈ ವುಮೆನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಬ್ರದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಮೈ ವೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಡೈಡ್, ಮೈ ವೈಫ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೋ, ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಬದುಕದ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಮಾವಿನ ತೋಪಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹರ್ ಫಾರ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್. She can get the income from the property, then it is reserved for her maintenance. Who would get it on her death? I can get the my wife can get the income and use it after my death. She is a life interest holder, she can consume, and upon her death property would go to whom? Property would go to nearest male heirs. ಆ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಂಡು ತಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಹೇರ್. You know, they are called as what? They were called as reversioners. Question may come up, reversioners. Reversioners are those nearest male heirs. Reversioners are those nearest male heirs who used to get the property of a limited estate holder. Is it not? Yaro a lady bandide, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಬಂದಿದೆ, limited estate ತಾನೆ. So limited estate holder upon the death. So reversioner is a male legal heir who would get the interest, life interest of a
limited holder upon her death. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಟ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, he is a chance of succession. Achhatani maximum. He may get the property. Agree? He may get the property. But you cannot say that he got the property or he is going to get the property. Can you say? So we say he has a chance of succession in the property. Alva. Chance of idನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅವರು? I have got a chance of succession. I will sell the property in ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? I am the king of my house and I have the permission of my wife to say so. It cannot be a direct sequence. So then what happens here? He has got only the chance of succession. That is a heir apparent succeeding to the estate. Heir apparent succeeding to the estate. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as spec, SPEC, spec successionist. Successionist, another IS, spec successionist. So I have got ಒಂದು ವೈಫ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ದಿವಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾರು ಲಾಟ್ರಿ ಯಾರು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಬ್ರದರು ಓಕೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಕೆಯಿಂದ ಬಂತು. ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದ. ನಾವು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ you are having a reversioner used to have, they are called as reversioner used to have interest called spec successionist. They used to say spec successionist cannot be transferred. Spec succession, a chance of heir apparently succeeding cannot be. Well, so what they say under section 6, what cannot be transferred under a spec succession is, that is heir apparent succeeding to the estate cannot be transferred. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Well, next, what does it tell? Mere right to sue. ಅಲ್ವಾ, mere right to sue. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ nowadays you have ಒಂಥರ ಹಿಸ್ಟೀರಿಯಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Not to evict me forcibly. I mean, husband not to marry for the second time. See, I tell you, say that ಈಗ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 50 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಟ್ ಟು ಮರ್ಡರ್ ಮೀ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮರ್ಡರ್. So what happens? This is called abuse of cause of action. These are all called abuse of cause of action. Is it not so? See, you are entitled, your client believes that you can file a case. Your prerogative. But case ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ತಿಂಗಳು ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ನಾಟ್ ಟು ಏಲಿನೇಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 50,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ. See, now the question is, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬಾರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಆಮೇಲೆ I have neglected my wife who has no means to live. She has got a right to sue against me, is it not so? A mere right to sue cannot be. Mere right to sue cannot be transferred. That means to say, in section 6 ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. I am giving you fewer examples. So this may be a possible question you as a candidate, or this may be a possible situation wherein you have to answer. ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾವಾ ಹಾಕೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್
6 that cannot be transferred. If it is transferred, that is void. Is it not? In that way, see, you have to recheck yourself whether what you have heard, what you have learned, how it has to be spent in future. And then you know about easement. Is it not? Easement, it may be in the form of passage, way, stairs, drainage, different kinds of. So, if my property is there, undergroundly, you may drainage ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is an encumbrance to my property. Is it not so? But, so, ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೋಡಕ್ ಬಂದು ವಾಟ್ you say that it is ready for sale. I would say ನನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಡ, I want stairs. ಮೆಟ್ಲು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬೇಕು. ಮೆಟ್ಲು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬಾರ್ದು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it not so? So that means to say here I want to transfer easement apart from the dominant. Are you following? So easement cannot be transferred. Right of passage. ಇಲ್ಲಿ 8 ಮನೆಗಳಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ 5 ಅಡಿಗೆ 50 ಅಡಿ. What do you say that I buy that passage? ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Will not be for that reason. Whatever is the reason, easement cannot be transferred apart from dominant head. So, when this is the case, you can transfer, you cannot transfer. Now the question is, you see, all this time the word transfer, it has been. Now if I ask regular questions, now you go and check the old question paper, 5 years question paper or whatever it is, then the questions asked on transfer, invariably they would have been covered on the what may be transferred. Say then mere right to sue. Suppose a question is asked, mere right to sue, 4 marks. What? Mere right to sue under Transfer of Property Act cannot be transferred. Is it not? That means you have given 50% of the answer. Is it not? Spec succession under the Transfer of Property Act, you cannot transfer it. And suppose you read it is you suppose you don't remember the section. The Transfer of Property Act, while mentioning those properties which cannot be, which can be transferred, gives the exclusive definition of those aspects which cannot be transferred. I finish 75%, you become the owner of it. Is it not? That means to say, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಾದಡೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಂತಿರಬೇಕು. Even ರಾಕ್ಷಸ, Daman, one should be like Prahlad. In that way, what happens is, what may be transferred, what cannot be transferred are there. Now, see, so you can totally weigh the Transfer of Property Act. It is a foundation governing the principles. See, totally Transfer of Property Act ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. Transfer of Property Act is the foundation which governs the principles governing the transfer of property by act of the parties. Is it not by act of the parties? So, when you compare this, see, now the excluded document, main will or the partition, they are excluded. Now, the next question, see, next important aspect is, when the transfer is made, what is the effect of transfer? I mean, you know, the transfer, see, transfer with reference to section 4 of the TPA and Contract Act reference, person must be competent contract. That is the, oh, see, that is again big chapter under contract. So it must be enforceable contract. You must be competent to contract.
Now, you may say certain things. See, I give you 4 idlis and ask you not to eat. Why? What is the purpose of giving it, right? Is it not so? Now, again, I teach you music and ask you not to sing. What is this? Is it not so? Or else I teach you singing. I said that except Kannada, you should not sing in any other language. Why? That means to say, totally I am putting a block. Totally I am looking a block under transfer. That means to say, when I transfer the property, see, when I explain this topic, you may generate a doubt regarding grant. Even if you get a doubt, you suppress it because at the end I will clear it. When I transfer an immovable property to you, imposing, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೇ ತಿಂತಾ ಇರಿ, ನೀನಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮಗ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ that means to say I don't want this property to go out of my family. So there is an absolute restraint against alienation. Absolute restraint against alienation. Could there be such condition? Now, when I transfer an immovable property and also super add condition that we should not sell it, there can be no transfer. What would happen? What happens is that such a type of condition is void. And again, you see, you may understand one aspect. Suppose to my daughter I have transferred the property and say that no further sale of this property. It must remain in your home. When such kind of condition is being put, what would be the nature of transfer? What happens to the transfer? You say it is void. What is void? Contract or transfer? Is it not so? The condition of transfer. There again nervousness comes. See, that condition is void. The transfer will not be void. That is what contemplated under section 10 of the transfer of property. See, the next important question under your scheme. I have taken a privilege Yes, sir. here just to acquaint with you. Yes, sir. You were citizen. Yes, sir. I was giving you every day. Yes, sir. I am dealing with the civil cases Yeah. and also bank cases. Yes, sir. We'll So, have this I- later. We'll have this later. No, it is being captured. So I wanted to just acquaint with you. After I court related, I could not tell you. That's why I have. Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. See, now what does the section says? I have transferred the property to you. But with a superadded condition that you should not sell it. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಲೀಸು ಮಾಡಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೂಗು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಹೆಳವನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕು. So that means to say, when a condition is there which imposes absolute restraint on transfer, you must think that condition is void. The person takes the property as if there is no condition. Are you following? See, Sanna putta condition the condition against the alienation, it is called, see now, this is called absolute restraint. The scheme of section 10 is there cannot be condition imposing absolute interest on the property.
So, condition condition imposing absolute interest is void. And may not be a simple interest. So now, is it whether this condition ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ? Now the for that there is there are two instances where the condition could be imposed. See, under English law, under English, see now, apart from Hindus, Muslims, and others, this condition, they see normally earlier law was, see, woman is totally powerful. Now, under the present condition, whether it is legal or social or scientific or whatever it is. Earlier, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ she may be, her will may be dominated by her husband ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. They used to put a condition. You know, I am transferring this property to my daughter. I am transferring my property to daughter with a condition that you are getting married today. So marriage comes to, when the marriage comes to end upon dissolution, when it gets dissolved upon the death or divorce, whichever is earlier, marriage comes to an end. Is it not? So that I say that so long you are under period of marriage, that is when you are ganda balkiro tanka anta aitava. Is it not? So long you are under adukon term ide, coverture, COVERTURE, coverture. So during coverture you cannot sell. Yen gotta, the apprehension, ganda force ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So they used to put a condition. This property is transferred to you with a superadded condition that during marriage, that is coverture, you cannot sell it. That condition is okay. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ನನಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. You are giving my property to on lease to me. Because ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, when a property is leased, when a property is leased, I may impose a condition not to sublease. Is it not, sir? That is a valid condition. Lease is ಮಾತ್ರ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. Is it not? Lease ಗೆ there is an example. So under these two conditions, so they say a partial restraint is admissible, but not an absolute restraint. So under the principles of transfer, you may remember that while transferring, terms are transferred, if a condition is imposing absolute restraint, such condition is void. So, however, partial restraint may be there. See, you might have seen, and even you can take out the example from your question papers also. Right from my days when I was a registrar of recruitment, you have several questions, absolute restraint and partial restraint. They would ask a question. See, now, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Absolute restraint, ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is upon a transfer, 1 mark definite ಆಯ್ತು. If a condition is imposed, 1.5 marks ಬಂತು. Is it not? Condition imposed against further transfers. So a condition imposing absolute restraint upon a transfer of an immovable property is not allowed in your own language. Got 50% of the money. However, there can be a partial restraint, not an absolute restraint.
ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ಕವೇರ್ಚರ್ದು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ನಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಒಂದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಮಶಾನ ಮೌನ ಇದೆ, ಅವಾಗಲೂ ಎಡಗಡೆನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ದಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓದ್ತಾರೆ. So if a decision comes, if you do not know the principle of absolute restraint, what is the use of reading this statement? ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಂದ ಜೊಳ್ಳು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಟು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜೊಲ್ಲು ಬಂದಂಗೆ ಸಲೈವ. ಸೊ that is what. Understand the topic, then read. You will have a separate bliss of happiness. Now, this is regarding this absolute transfer. I will give you another example. I will give you plate. Still ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಟ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ನುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ರೋಡು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಾಕ್. ಸೊ ಈ what is this happening? See, now the question is, you are giving me an interest. You are giving me an interest. Are you following? When you are giving me an interest, ಅದರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಫಾರ್ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ 10 ದೋಸೆ ಕೊಟ್ಟು, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದು? ಸಿ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಸಿ ಐ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಎ ಸ್ಪೂನ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಪೂನ್ or what I say, you should not use it for eating. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟನಪ್ಪ ನೀನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಅದು ಅದರದೇ ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೈಟು ಅದರದೇ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದರದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇದರದೇ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಮಾಡು ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಂಚ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಸಿ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ. ಅದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ವೇ, ಅಂಡ್ you are giving that property means you are giving the right of enjoyment to me only, but not repugnant to the condition. So now you find that under section 11, what they say, it is a restriction imposed
repugnant to the way of enjoyment or the interest created. See, ಇದೇನಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ? Yes, such condition, what they say, see again, here I put a condition to you. ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೀನು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಹಿಂಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಓದಿದ್ರು, ಬರ್ದ್ರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದ್ರು, ನಾಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್? I ask, we have to maintain the decorum of the particular situation. Now the question is, now there is this is not an absolute rule. This is not an absolute rule. This is subject to enjoy restriction also. Now I will give you a price. See, this is my house. Okay, this is my house, and this is a vacant site which I am owning in front of my house. And this is beach. This is beach. Now I have constructed first floor, second floor. Munigade site ide, illi beach ide. This site which I am having, I give it to you. This site I give it to you with a condition. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬೋದ ಅಂತ ಕಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೇ ಕಟ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೀಚ್, ನನಗೆ ಆ ಬೀಚ್ ಸಮುದ್ರ ನೋಡೋದೇ ನಮಗೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇವ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ beneficial enjoyment of my property, my own property. So you put it in the form of a statement, where upon a transfer, an interest therein is created, and a condition superadded and the repugnant is created, and but that restriction is for the beneficial enjoyment of the remaining property of the transferor. Is it not? See, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೋಡೋದು, ಅದು ಕಾಣಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೀಚ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದಟ್, ಇಫ್ ಎ ಪುಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ that means to say a condition repugnant to a restriction repugnant to enjoyment of a property. ಅದು ಫಾಲೋ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವಿದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಹೆಜಾರ್ಡಸ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 24, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 60 ಪಾರ್ಟಿಂದ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಢಮ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಒಂದು ಏಜ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತೀರಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 50-55 ತನಕ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಸಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಅವರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಊರುಗಳ ಕಡೆ ಈ ಡಬ್ಬ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಯೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ಆ ಡಬ್ಬ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಬ್ ಮಾಡಿ 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 ನೈಸಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಆ ನೀರು ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರಿಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಸೇ ದಟ್, ಸಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗು, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಆಗೋದು, ಯಾವುದು ಮೆಟಲ್ ಕಟಿಂಗು ಯಾವುದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ?
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಲಿಯೋವಾಗ is it not so? So that means I can put a condition for the beneficial use and enjoyment of the, I am running a nursing home, calmness, heart patients ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬರೋರ್ಗೆ ಅತ್ತನೆ ಅವ್ರು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಂಪೋಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪಗ್ನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ನಡೆಸಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಮಾಡೋದು. So this becomes, and now the next, of course, next individual now we have analyzed the concept of transfer exhaustive degree. I hope that you will remember forever. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಪರ್ಸೋನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್? we are all person. I am a person, you are a person, you are a person, she is a person. Then what is life? ಫಿಲಸಾಫಿಕಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಅಲ್ಲ, ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಭಾವಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಜಿ, ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹುಟ್ಟಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದು? ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾರ? ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಾರ? ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಬೀಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಇದ್ದಾಗ he is called unborn person. So in that way, see now unborn person ಅಂತ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ. Who is unborn person? Who is unborn person? This unborn person is yet to come to this world. Yet to come to this world. ಇದರ ಏನು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಮಾಜನ, ಅದನ್ನ ನೋಡದೆ ಏನೋ ಇಮೇಜಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ can a property be transferred to unborn person? That is the question. Can a person ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದು 20 ವಾರ ಅಂದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಲೈಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಜೆಂಡರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗು, ಜೆಂಡರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ there was a case in which adjudicated when I was in Gulbarga. See what happens, ಇದು ಜೆಂಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇವ್ರು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ. ನೌ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಕ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಬಿ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್? ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತೀವಿ? ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೋ ತನಕನು ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು. ಸಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಸೇ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಇದು ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇರ್ತಾರ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್. ಅದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ 10,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ 70,000, ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ತಾನೆ. ಆ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ 9 ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ 3 27 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟೇ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಇವನ್ ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ law says you cannot transfer directly to unborn person. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಅವಳ ಲೈಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋ ತನಕ, ಗಂಡಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾರೋದು ಬಿಡೋದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾರೋದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ದಟ್ ವೇ, right away, it cannot be for the unborn person directly. It has to be given to some other living person at that time. ಈ ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. It must be so in that way you have to. And they see unborn person tarane, there is one doctrine under the Transfer of Property Act, which is stated under section 14, that is rule against perpetuity. ಇದನ್ನ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಜನ, ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಯಿಟಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಓದ್ತಾ ಹಿಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ I would present you in a way so that you will not feel that once you know the meaning of the term rule against perpetuity, you will love TPA. For example, Contract Act, even when you have a fascination about that act, and ಕೆಲವು ಸತಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರಿನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ ಅವಾಗ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಪೆಚುಯಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್, ವೆನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ the perpetuity. That is rule against perpetuity, similar to unborn person. Then what is this rule against perpetuity? ಈಗ ಮನುಷ್ಯ basically selfish, is it not? Do you agree? Basically selfish. Degree change, is it not? Say for example, see, ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಸೊ? ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಏನು IPL ಏನು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಪೋಸ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ is playing, you don't want another Indian team, not of your team, to take wickets. ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಬೇಗ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಅರ್ಥಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಒನ್. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಸೇ ದಟ್ ಏಷ್ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಕೋಲಾರದವರು, ತುಮಕೂರಿನವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು. So that means a self-centric is there. So in that way, a man, rather in continuation of his selfishness or whatever it is, he doesn't want others to enjoy the property ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗು ಬರುತ್ತೆ. Beginning ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, I transfer my property to him first, and after him to her, after her to him, ಆಮೇಲೆ his son, ಆಮೇಲೆ his son's son who will be born, ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ for generation together I have tied the property. That is cannot be so. That is called, now you can understand, perpetuity, permanent. So it is called perpetuity, perpetual transfer. Can a person impose a condition? Can a person impose a condition wherein the property is permanently attached? The property is made not alienable, permanent. Could it be done? Is it not so? The answer is in the negative.
The answer is in the negative. It says you cannot tie the property permanently for generations together. See, now how is it possible? Is it possible? Now what we want is example. You tell us how it is prohibited. Just now I gave you. Now 5% are there. I transfer the property to you. Life interest. Andre, enjoyable life interest. ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಂತ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಹೂವಿನ ಹಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನೋ ಏಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ವೈವರ್, ಒಬ್ರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ವೈವರ್ ಯಾರಿಗೆ ಆಕೆ ಮಗುಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಮಗುಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಿ 1 2 3 4 5 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನರೇಷನ್ ತಾನೆ. ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ 70 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಇವ್ರು 70 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಯೆಟ್ ಟು ಬಾರ್ನ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೆಟ್ ಟು ಬಾರ್ನ್ ಒನ್. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇವರೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಆಗಿರ್ತಾರ ಮಗುಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 18 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ rule against proper with the perpetuity is that now you will understand whether you ಏನೇ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ವರ್ಡೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋ ತರ ಅಂತ. ವೆನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ it can be transferred to any number of persons who are living on the date of transfer. Any number of persons who are living on the date of transfer. Artha thereafter plus after the living person, the minority of the person who is yet to born. So one generation plus minority, that is 18 years. That is the restriction for rule against perpetuity. So these are all the hard topics. These are all the hard topics which we come across. What rule against perpetuity? Now you can see, ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 6 marks ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು if you have not understood or if you have a aversion against understanding that, you can write rule against perpetuity. What is that? That is a what you call it, permanently attaching condition for transfer of immovable property is prohibited. Bariboda one sentence. Permanently attaching condition, permanent restriction on transfer of property generation together is restricted. ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಸ್ಟಿಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ 3 marks ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ 6. Permanent then which are allowed. Property could be tied for one generation, and after that generation minority of the person who is yet to born. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬರುವಂತ ಮಗು ಇವತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ 18 ವರ್ಷ. ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ minimum 80% of the marks you are. So subject matter, whether it is transfer of property act, contract act or specific relief act or whatever, it happens. You have to understand the substance. To understand the substance, presentation. If weak presentation is minimum 60 to 70% guarantee. Alva, you have understood the topic. Adbitu
ನಾ ಬರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಪೆಚುಟಿ. ನಾವು ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ಹೌದಾ? ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ನಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನೂನು ಹಂಗೆ ಕಾನೂನು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು, ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡವನು ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ಸತಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲಿ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಅವ್ರು ಟೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is a matter in dispute before a court of law, before a court of law, property in dispute. ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾರಬಾರ್ದು. ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಲಾಯರ್ದಾಗ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ನು ಸೇರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಸುಮಾರು ಜನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಸೊ when a property, now tell me, when a property is the subject matter of a dispute, if that is sold, it is subject to the outcome ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ, ಸೇಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಾಯ್ಡ? ವಾಯ್ಡ್ ಸೇಲ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಯ್ತಯ್ಯ? ನಾಳೆ ಕೇಸ್ ಅವನಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. when the immovable property is the subject matter of a dispute before the court of law, it cannot be sold. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it cannot be sold injuring the final outcome of the case. ಅಲ್ತೇನಪ್ಪ? ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ you mean the sale or transfer is not void. ಇವಾಗ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು?
ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ತಾನೆ. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಯು ಗೆಟ್ ಬಿಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ itself is not void. What does the law say? Law says that a suit proceeding when it is pending, when the matter is interfered or sold, it cannot be. All right, I will put you in a different perception. ನಾನೇ ಜಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸೂಟ್ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಸೂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, ನೀವು ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎನಿ ಸೇಲ್ cannot bind the final outcome of the case. The scheme of that section 52 itself is, see, 52 of the section, the final words are important. Final words, you see. What does it say? See, during the pendency in any court having authority, so and so, or established so and so, of any suit proceedings which is not a collusive, right of immovable property is directly and substantially in question. Property cannot be transferred or otherwise dealt with by any party to the suit or proceeding so as to affect the rights of any other party thereto by any decree or order which may be made therein, except under the authority of the court on such terms as it may impose. So what happens here is, it is not an absolute restrict absolute mandate. ಮಾರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. See, you cannot enter into a transaction to whether they in respect of that property, so that to affect the final outcome of the court. ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಯುಷ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾರಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನೋಡಿ, ನೀವೇನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಸಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಮಾರ್ದಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೆಸರಿ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ? There may not be an order, but still you are bound by section 52. Is it not so? What do they say? Even if the other party were to sell the property, and if you are having a very good case, and if you win finally, I am telling the word finally, that sale has no value. Is it not so? Again, say on 1/1/25, you have sold the property. On 1/1/24, suit was filed, suit was pending. Is it not so? Today, the suit is disposed of finally. You have lost the case. Your sale deed has no value at all.
ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ್ರಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಥರ್ಡ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೊ ಆನ್ ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ litigation in the year 2024 itself. It is told by the plaintiff in the year 26. The suit went against him. Suit was dismissed. In the year 2027, appeal, everything was over, so and so. The property sold by him have no binding on the, is it not so? So in such a way, what happens? When the list pendants is there, you cannot sell antalla. When you sell it, you cannot be. Yet it should not have other litigation antalla. Your sale, your transfer cannot affect the final outcome of the court. That is number one. Now, what is the period of this? Yavag shuru agutte, yavag end agutte. See, now you say that, ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಮಾರಿದ್ದೀವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಏನಂತ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರು ಸಿಒ ಏನಂತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When the appeal is admitted, when the appeal proceeded after the completion, RSA, ಆಮೇಲೆ SLP, special petition before the Supreme Court, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ any transaction made cannot go against the terms of the decree and final disposal of the court. ಆಮೇಲೆ ಸೂಟ್ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತೆ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಟೈಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ಸೂಟ್ ಎಂತದಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ competent court wherein the subject must be directly in question. Title of the suit directly in question. Aitala. Well, a suit should not be collusive. Collusive henge antandre for example ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೀವು ನನಗೆ ದಾವಾ ಹಾಕುವಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ದಾವಾ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಿತ್ತು. ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ by filing a collusive suit ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ ವೆನ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೈನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಾ ದಾವಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಗ್ರಾಂಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತಾ. And again, collusive suit, collusive that also ಅದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ collusive suit ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. So in that way it must be before the competent court of law. It must be before the competent court of law wherein the title or the subject matter must be directly and substantially in question. It must be directly and substantially in
question. I follow you. When such is the case, should not be collusive. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವಾಗ ತಾವ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಬ್ರು ದಾವ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ದಾವ ಹಾಕಿದಾರ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೊಲ್ಯೂಸಿವ್ ಸೂಟ್, ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಉತ್ಸಾಹ ಬರ್ತಾ 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 ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಟ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ವೆನ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಫ್ಲೋಟ್, ರೂಮರ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಾಟ್ when you enter into a transaction to transfer or convey a property which is involved in a suit, legal proceeding or litigation before a competent court of law. Before a competent court of law, where the matter is substantially and directly in question, you by yourself and another person cannot enter into a transaction to go against the final outcome of it. The presentation or the commencement of the period of dispatchment is from the time and the date mentioned on that is presentation, to the presentation of the client till the final disposal of the case. So a main question may be lispendence features of the property. Otherwise, what is the duration of lispendence? When does it commence? When does it end? Whether the transaction is void, is it not? So it may be a simple question or a lengthy question. ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಹತ್ಯರಾಗ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ.
Another interesting topic, under the Transfer of Property Act, which almost all the students and interns, lawyers, judges who feel nice is the art performance. Art performance as enshrined in section 53A of the Transfer of Property Act. Here, see, before we take up that, I would like to tell you the meaning of the term equity. Very often use martino justice and equity and what exactly is this equity? Is it not so? The specific performance is an equitable relief. Then part performance equitable. What do you mean by equity? See, matter going according to law is different, because the law made or the legislature made, parliament made law is there, that till they are declared unconstitutional, they are all enforceable. But what do you mean by the term equity? Equity and then equity ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬೇಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ in the ends of justice and equity ಅಲ್ವಾ, section 151 application ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ in the end of. So what exactly is the term equity? Equity means, see, there must be a fair, equal and impartial distribution of good and evil. Fair, equal and impartial distribution of good and evil. So there is an agreement which you are entitled. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು there is a ಕಾನೂನು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ನವಿಲಿಗೆ ಬಾಣ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ನವಿಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರಿನ ದಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅವನ್ ಕಸಬು ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ when what happens is, ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್, ಕಾನೂನು ಏನೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಿಟಿ ನೋಡಿ. Now one question that comes up here, see, you have entered into an agreement to buy the property, you have entered into an agreement to buy the property. Yes, agreement is registered, whatever it is, written on a stamp paper, signed by the parties, everything is there. You are entitled for registration, is it not so? You are entitled for registration. I will put you on one example to take up the equity. You are having 99 vacant sites in Bengaluru, Jayanagar. 99 sites you are there, you are having there. Is it not so? I am having one site in Jayanagar. What happens? My family is a very big family. My site measurement is 20 by 30. I have entered into an agreement to sell. You have purchased it. And then I will come and ask you, madam, please leave it. This is the only site I am having. I will give back your advance amount with interest and everything. Then you say that no, nothing. ನಾನು ಬೇಟೆಗಾರ, ನೀನು ನವಿಲಿ ಅಂತ ಗುರಿ ಇಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಮಸ್ಯ ಕರುಣಂ ನಾಸ್ತಿ. ಆತ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ, ನಿಂಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಗಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್.
ಬರ್ಕೊಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ನೋಡಿ ಅಂತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಾನೂನು ಮಧ್ಯೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೆಲವಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you are not entitled for specific performance if it puts the defendant in the extreme disadvantage. ಒಮ್ಮೆ ದಾವಾ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ, ದಾವಾ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, 99 ಸೈಟ್ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಬ್ಬಿ ತರ 20/30 ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಮನೆಗೆ 10-12 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದಾಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿನಗೆ ಈ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 99 ಇನ್ನೊಂದು ಆ ತರ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ನೋ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ. ಇಫ್ ದಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಟು irreparable hardship, ಅಂದ್ರೆ if the defendant is put to unfair disadvantage, unfair ಅವಾಗ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಲವರಂತೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 3 months ಟೈಮು, ಆಮೇಲೆ 3 years ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಟ್ಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ and follow me. What is the equity? I think now you may understand the term. See, there are certain provisions in law which have equitable background. There are certain principles which prefer equity, equitable principle. Are you following? So what they say is, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿನೂ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಲಾ ಒಳಗಡೆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ CPC ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್, ಹಣದ ಡಿಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲಮ್ಮ, ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ತರಬೇಕು, ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಬೇಕಾಗ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತ, ಜೈಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೀನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಬಾರ್ದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಇದು ಅಂತ, ಅವ್ನಿಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೇರ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಹಾಗೆ I would call this part performance as an equitable doctrine. Part performance as based in Section 53A of the Transfer of Property Act is a equitable doctrine. Then what is the principle behind this equitable doctrine of part performance? See, now we have entered into a contract. First of all, entered into a contract, it is in writing. First contract, it is in writing. Contract and the enforceable in law. An agreement enforceable by law is a contract. So it is a contract in writing, signed by the parties. Okay. Now they apply, a person was put into possession under the contract. Was put into possession under the contract. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, I am in your house as a tenant. We have entered into an agreement wherein you have agreed to sell the property to me. Okay. I am in possession. You come and say, all right, ನಿಮಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು 75-80 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. You write in the sale agreement, ಏನಂತ? Yes, it is in writing. Till today, you are my tenant. Hereafter, you hold the property in possession as a future seller.
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. Now what happens? If you have entered into a contract and the possession is delivered under that contract, or if the person is already in possession, he is asked to continue the possession under the contract. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ he will be in possession under the contract. When the person has entered into a contract, or when there is a contract in writing signed by the parties, and the transferee is given possession under the contract, or if he is already in possession, he is asked to continue the possession under the contract. Are you following? Plus, this transferee is ready and willing to perform his part of contract. See the contract in writing signed by the parties. Transferee is put into possession, and when he is in possession already, he is asked to continue under the contract. He is ready to fulfill his part of contract. Ready and willing. ನನಗೆ ಏನೇನಿದೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಗೆ ಆಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ತರಬೇಕಲ್ಲ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. He is ready and willing to perform his part of contract. ಆ ತರ you cannot debar his rights under the contract just an incompletion in the contract. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that's why they say that. What do they say? His rights cannot be, transferee cannot be debarred on the ground that particular defect is there, particular legal incompletion is there. So that's what they say. See, under 53A, the transferor or any other persons claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee or persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession. See, that is why it is called an equitable remedy. ಇದಕ್ಕೊಂದು proper terminology ಇದೆ, the legal side they use. See, when a warrior, when a soldier goes to war, ಅವನ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಅಂತೀರ, ಕತ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಗುರಾಣಿ ಅಂತ, ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತರ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಯಾರು ನಾನು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಬಿಸಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ವೋರ್ಡ್, ಶೀಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ transferee is in possession. Now I am telling you, I'm summing up saying, transferee is in possession of a contract. I'm sorry, transferee is in possession of the property under a contract which is in writing, signed by the parties. That possession which was given to the transferee under the contract, or he was in possession earlier and he is asked to continue under the contract. Then the transferee or adana, they cannot enforce rights against the transferee. That means, but in what way? It is not for attacking the transferor, not for attacking. ಇದು ಕತ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದು part performance is not sword, shield, that is protection. ಅದು ಅವ್ರು ಎವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ doctrine of part performance is a shield, not a sword. Are you following? It is a shield, not a sword. So, see, for you, I will read it from the beginning. You see, it is a very beautiful section in the entire TPA.
Not, when any person contracts to transfer for consideration, any immovable property by writing, signed by him, or on behalf of which the terms necessary to constitute a transfer can be ascertained with reasonable certainty. And the transferee has in performance of contract taken possession of the property or part thereof, or the transferee being already in possession continues to be in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has performed and ready and willing to perform his part of contract, then notwithstanding where there is an instrument of transfer, that the transfer has not been completed in the manner prescribed by the law for the timing in force, transferor or any other person under him shall be debarred from enforcing against the transferee or person claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly provided by the terms of contract, provided nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration who has no notice of the part performance thereof. That means to say, now the question is, when your possession is under a sale agreement, these defects will not going to affect you, but it is a protection provided to you and not a license to attack the other. License to include. That's why, though it is not mentioned under this act, it means what? It can be used as a shield, not as a sword. I wanted to tell the point with the conditionality, the property. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಲೇಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ರು ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಊರ್ಜಿತವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಮಾರುವಂಗಿಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷ ಇರಲಿ, ನೀವು ಮಾರುವಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ನೀವೇ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾರಿದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ವಶನ್ ತಾನೇ ಇದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಗ್ರಾಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಗ್ರಾಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ like this, what happens? You study law as a deep researcher. You have to study. See, instead of reading so many provisions in 1 hour, you take 1 hour. See, for example, there are 5 provisions. Once for 1 hour, you take all the 5 provisions and read. 5 times you read, and the 5 hours are spent. Instead of that, my advice to you would be, you read the same provision for 1 hour. Instead of reading all the 5 provisions in 1 hour, 5 times, you read one provision for 5 hours, 1 hour. Then what happens? When you understand it fully, see, there is a strong word in dictionary
You read and you do not know the meaning, you go to a dictionary and search and get the meaning of that. Is it not so? So you will not remember that meaning throughout your life. Agree? ನೀವೇ ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿರೋ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ seriously. In that way, I tell you, you take one provision till you understand fully, you don't go to the next provision. Then you will find the difference. So let any question be asked on the provision, you will be in a position to answer. Because if you are going on one after the other, one subject after the another subject, andre the end ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ into next topic ಮೇಲೆ concentration ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. That's why you try. Say for example, if you are reading CPC, read CPC for 5 times, then go to CRPC. Instead of that, CRP ಮುಗಿತಾ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬರೋ ಅದೊಂದು. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ again till you understand. Certain times you understand one thing, ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಕಥೆನೇ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಹಾಗೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್. ನೀವು 10 ಸತಿ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ 1 time ಓದೋದಿರೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ provision of law, repeat. Then you learn. Particularly in this legal subject, for example, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ವಾಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ರೂಲ್, ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಪರ್ಸನ್, ಪರ್ಪೆಚುಟಿ, ಫಾರ್ whether obsolete restraint, repugnant interest, rule against perpetuity. These aspects can strive. You can go on continue. Well, anyhow, you will be having the recorded lectures also. Have earphone instead of listening to any music or any western music, this and that. We can keep it. Go on doing your work, it will be lingering in your ears. So try that. And also you collect whether the question papers are available. You collect the question paper, go on reading it, and try to say, you write the answer, and the question is, you will learn it better. So, and also when you take the, say, so if you are having some 5 years question paper, do you know how you have to arrange it? Topic number 1, first topic, all those questions which are asked in those 5 years on that particular chapter. So you have to arrange the questions chapter wise. Introduction, as a contract, up a principle, then questions asked on sale, on mortgage, on gift. You have to arrange them. When you arrange them, when you write answer to the questions you have arranged in chapter wise, then that becomes a valuable note. That becomes valuable. In that way, you have to close madam. For today, we will be ending this session. We are much indebted to His Lordship, Honorable Mr. Justice Sudhindra Rao, sir, has taken his time off during his busy schedule. And the moment we requested him and we extended the invite, sir did not say a second thing. He said, I'll come and I will train the advocates. That was his immediate reply. Sir, on behalf of Academy Association, I'm so indebted to you, sir. Thank you so much. With your permission, we'll end this session.